Good morning students. Today we'll see the line by line explanation for the lesson Hamari Naav Chali. Poet yaru? S.P. Khatri. Thiruppi sollunga. S.P. Khatri. Hope you have seen the previous video, the line by line reading of the poem. If not, I'll give the link in the description box. Please go through the video along with your book and understand the pronunciation. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos for you. This is a paid video. One of my students has requested this video for this lesson. If you want such videos for your kids for the primary level, you can contact me to my email address which is given in the about section of the channel. Before going through the line by line explanation, I just have few questions for you. If you know the answer, you can put in the comment section. Can you tell few things which will float on water? Wooden scale, boat, logs, plastic items, ice, oil, all these things will float on water. So what is used to go from one bank of the river to the other bank of the river? என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சைடு ஆஃப் த ரிவர்லேருந்து அடுத்த சைடு ரிவருக்கு போகிறதுக்கு? எஸ், போட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, லாக்ஸ் வச்சு போவாங்க இல்லையா? ஸோ ஹாவ் யூ சீன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ்? லெட் மீ ஷோ யூ. பேர் என்ன? பரிசல். ஓகே, ரவுண்டு போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். ஓகேவா? ஸோ இந்த போட் வந்து ஒரு சைடு ஆஃப் த ரிவர்லேருந்து அடுத்த சைடுக்கு போகிறதுக்கு வில்லேஜஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு 15 மெம்பர்ஸ் தாராளமாக போகலாம். பட் இட்ஸ் எ ரிஸ்கி ஒன். வாட்டர் ஃப்ளோ ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் நாட் ஹெல்ப் அவுட். பட் வில்லேஜஸ் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க டு ட்ராவல் ஃபார் எ ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு. தே ஆர் யூஸிங் திஸ். திஸ் இஸ் கரண்ட்லி யூஸ். அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கரண்ட்லி ஆல்சோ தே ஆர் யூஸிங் இட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பரிசல், தெர் ஆர் ஃபியூ மோர் போட்ஸ். நிறைய போட்ஸ் டிசைனாக இருக்குது இல்லையா? ஒருத்தர் போகிறது, 2 பேர் போகிறது, 4 பேர் போகிறது, 10 பேர் போகிறது, அண்ட் ஷிப். அதுக்கப்புறம் ஷிப்ஸ் ஆயிடுச்சு, ஸ்டீமர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஐ ஷோ ஆல் தோஸ் இமேஜஸ் டு யூ நவ். See here, so boats different types. அந்த எதுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி போட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு தனியாக, வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் அப்படி வச்சுருக்காங்க இல்லையா? ஸோ பீப்புள் உட்காரணுன்னா அதுக்கு டிசைன் வேறு, ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு, கலெக்ட் பண்ண ஃபிஷ்ஷஸ் வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு வேறு டிசைனில் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் ஒன் இஸ் எ வெரி ஓல்டு போட், லாக் போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் ஹஸ் பீன் யூஸ்ட் டூரிங் த ப்ரோன்ஸ் ஏஜ். சி, நிறைய லாக்ஸை கட்டி வச்சுட்டு, அந்த பண்டில் ஆஃப் லாக்ஸை கட்டி வச்சு தேர் யூஸிங் லைக் ஏ போட். லாக்ஸையே சும்மா கட்டி வச்சு தேர் யூஸிங் லைக் ஏ போட் டு ட்ராவல் ஆன் த வாட்டர். இந்த ஏர் ஃப்ளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு தே ஹேவ் யாச். நம்ம லாக்ஸ் எல்லாம் கட்டி வச்சு தே ஹேவ் யாச் கைண்ட் ஆஃப் திங், ரைட்? அதிலே இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவலில் வுட்டெல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி தே கேன் யூஸ் இட். Now we are seeing the boat. Boat வந்து நல்ல மாறி when the technology has advanced, log boatல இருந்து we have converted to boat and then steamers, now ship, cargo ships, big ships are there. Now we have got an idea how to travel on water comfortably. இல்லையா? Small boats இருக்கு, big shipsம் இருக்கு. After seeing the images in this picture, இந்த லெசனில் இருக்க பிக்சர்ஸை பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு என்ன தோணுது? What you think about it? What do you think about it? The poem is all about boat. ஏதோ தண்ணியில் மிதக்கிற போட் பற்றி தான் இருக்குது அப்படின்றது புரியுதா? ஓகே, ஸோ நீங்கள் இந்த போட்ஸ் எல்லாம் வேறு எங்கெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க? வேர் ஆல் யூ ஹேவ் சீன் த போட்ஸ்? எஸ், ரிவர்ஸ், ஓஷன், சி, ஸ்ட்ரீம்ஸ், நிறைய. ஹேவ் யூ ட்ராவல்ட் இன் போட்? போட்டில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்களா? இஃப் யூ நாட் ட்ரை டு ட்ராவல், ஓகே, சாதாரண போட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்ட்ரீமர்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும் ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். இஃப் யூ கெட் எ சான்ஸ், ட்ரை டு ட்ராவல் இன் த போட். யூ வில் ஹாவ் an amazing experience. So now you have observed the pictures that is given in this lesson and you have understood this lesson is all about boat. இப்போ இந்த போட்டே இல்லை, நான் போட் இருக்கிறனால நம்ம போட் பற்றி பேசுகிறோம். போட்டே இல்லாத போது எப்படி க்ராஸ் பண்ணியிருப்பாங்க? ஹாவ் யூ எவர் தாட் அபவுட் தட்? வென் போட் வாஸ் நாட் இன்வென்டட், போட்டே இல்லை, லாக் போட்டில் எதுவுமே இல்லை. ஸோ எதில் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க?
And which incident would have thought to think that இது boat ஆக்க முடியும் அப்படின்றது? Which incident would have made them to think? So what would have people would have done when boat was not invented? And which incident would have forced them to think better to invent a boat? Can you guess that? This lesson is going to tell those details. Civilization was developing. When the human life was developing, there was necessity increase. There was a need to travel and cross the river. So the boat was invented. Need is the mother of invention. Based on this quote, the human beings, when they developed, they started to invent new things, new technologies has been learned, and that's how the boat is invented. In this lesson, we are going to read the construction of the boat. எப்படி ஆச்சு, எப்படி construct பண்ணாங்க, which incident has triggered human to think that boat can be made which can float on the water. Earlier we were very scared of water. தண்ணினாவே பயம். So whoever were able to swim, they used to cross the river. Swimming தெரியாதவங்க பயந்து இருக்கிறவங்க, they were used to sit in one place itself. They will not move. They will not business வந்து increase இருந்திருக்காது. They will not have moved from one place to other for the trade. Now let's do the line by line explanation. Understand what the poet wants to convey here. Learning outcome of this lesson has to be, you will understand the importance of boat, how boat was constructed, what were the different types of boat that was introduced. So this will make you to learn on that topic. Okay, எப்படி boat வந்திருக்கும், ஸோ பழைய காலத்தில் எப்படி போட் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, all those things you will try to dig out. Okay, these things you will understand. And also scientific dystrycone, அந்த சயின்டிஃபிக்காக நீங்கள் திங்க் பண்ணுவீங்க, சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வச்சு how the improvement has developed and made the life easy for human beings, and you should be motivated to be part of that. In the sense, you should be able to try to invent few things, and you should think out of the box to make life easier. And you should be able to adapt the invention, and you should be able to develop that. Now let's read the lines to understand what poet want to convey us through this poem Hamari Naav Chali. So who is the poet? S.P. Khatri. So whenever you are reading, just recollect the poet name. Okay. आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, मगर नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी. Come brother, I will tell you beautiful story, but it is not all about Raja and Rani, yet it is very old story. So the poet is telling us, come, I will tell you very beautiful. Sundar means beautiful, kahani na story. Sunai means I will tell you, I'll make you to listen. Okay. Magar, but it is not Raja Rani. It's not once upon a time there lived a king. அந்த மாதிரி ஸ்டோரி கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஆல் அபவுட் ராஜா ராணி, பட் இட் இஸ் எ வெரி ஓல்டு ஸ்டோரி. புராணி மீன்ஸ் ஓல்டு ஸ்டோரி. छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती. हैव यू सीन स्मॉल स्मॉल बोट्स दैट गिव्स अस राइड. पानी पर अटखेली करती सभी और ले जाती. सो தண்ணிக்கு மேலே on the water it does some act, it does some playful act, or it is playing on the water, and it takes us in all the direction. Sabhi or means all directions. Atkheli is, it is like doing some act of playing. Okay, see the boat here, it's a very small boat, everyone is enjoying the ride, and it is playing on the water. The poet assumes, imagines that the boat is playing on the water, it is doing some act. कुछ पुरखे ते बसे हमारे नदियों के ही तीर, कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर. So few ancestors used to stay, base means stay in the river bank of the rivers. Teer means the bank of the river. Nadiyo means river. River or the bank le irundanga kuch ancestors, because they used to get the food and water easily. कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर. कंद मूल मीन्स ரூட்ஸ் அண்ட் டியூபர்ஸ். மண்ணுக்கீழே வருது இல்லையா, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் ரூட்ஸ் அண்ட் டியூபர்ஸை தே யூஸ் டு ஈட். அண்ட் ஆல்சோ த ஃப்ரூட்ஸ், ஃபல் மீன்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரம் த ட்ரீஸ் தே யூஸ் டு ஈட். அண்ட் பீத்தே நிர்மல் நீர் மீன்ஸ் நிர்மல் இஸ் க்ளீன், க்ளீனாக இருக்கிற ஸ்வச் நீர், தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. See the image, they used to stay in the river bank, and they used to eat the fruits, and they used to drink the water,
that is available in the river. See how they are drinking the water and they are eating the fruits and drinking the water. सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियाँ कैसे पार उतरते. So have you ever thought when boat was not there, what we would have done? How we would have crossed the long and deep rivers? Lambi means long, gehari means deep. So the poet wants us to think about our ancestors, what they would have done when boat was not there, how they would have crossed the river, the rivers which are very long and deeper. Par utarte means crossing. Okay. Gehari na deeper. Lambi na long. So now nahi means when boat was not there. Boat illada kalathla yosti paranga, think about that, how our ancestors would have used cross the rivers which are longer and deeper. लड़के खेला करते थे नित बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते कुछ रहते मन मारे. So few boys used to play daily. Nit means daily they used to play. Nit means daily. Daily they used to play in the river bank. And few used to sit. तैर कभी कुछ पार उतरते. तैर means they were used to swim and they will cross the river. And कुछ रहते मन मारे means likes a kill பண்ணிட்டு मन मारे, they too will have the likes to cross the river, but they won't be knowing the swimming or they are scared of water. So what they have to do, they will sit back, they will not do anything and they will watch others going and coming, right? So the poet is telling that the boys used to play every day there and they used to sit in the bank of the river, they used to play every day there. Few people who know swimming, they used to cross the river, and those who doesn't know, they used to kill their likes and sit in the bank of the river. एक खिलाड़ी लड़का आया, लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी, रही तैरती टहनी. So one day, one playful sports person, Mari or boy has come. He had a branch of the tree into full force. Zor laga means with a full force. Fenkina, he threw it in the water. He threw the branch of the tree into the water. But what they saw, the branch of the tree was kept floating. Rahi terti teheni. Teheni na, the branch of the tree. It kept on floating. Rahi means it kept on floating. Terti means it kept on floating in the water. Which kept on floating? Teheni, branch of the tree. So who threw that? One khiladi balak, the playful sportsman मारी का और पाया. हुआ अचंबा सबको बेहद, टहनी जरा ना डूबी, इधर उधर मंडराती जाती, यह थी उसकी खूबी. हुआ अचंबा means everyone got surprised. எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு that the sink ஆகாம it is floating on the water. So tehni zara na dubi konja kuda, zara na konja kuda, it didn't sink. Dubi na sink agala, which didn't sink even a small amount. The tehni, the branch of the tree didn't sink. Okay. Idhar udhar mandrati jati, like a bees and the butterfly used to move here and there, right? Like that the log was all moving here and there. Moving means it was revolving in the water. Yeti uski kubi, and this was its speciality. They have understood now. Like when they don't know that the wood will float on the water, one day one boy came and he with the force he threw the branch of the tree into the water, and they were surprised to see that it kept floating, right? So what it was doing, it was moving here and there and it didn't even sink. So this was the speciality they have understood. So what is the speciality of the tree? It will float on the water. This incident has made our ancestors to think that we can travel on water using the branch of the tree. Now what they did, we'll see. And the one boy came and he threw the stick and it started to float. So the other boy came and saw, and what he did, we'll see. लड़के सब हो गए इकट्ठे. So all the boys were gathered. करने को खिलवाड़. खिलवाड़ मीन्स ஒரு நாட்டி வேலை பண்ணுவோம் இல்லையா, தட் இஸ் கில்வாட். மேற்சே கில்வாட் மத் கரோ, என்கிட்ட அந்த நாட்டியெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணாத, ஸோ தப்பானதெல்லாம் பண்ணாத. பட் தே ஆல் த பாய்ஸ் கேதர் டுகெதர் டு செக், ரைட்,
what is happening, and they also started to do something mischievous. They started to do लगे फेंकने लंबी शाखें people hoya thad. Now what they did, the boys gathered after seeing this, all the boys gathered and they started to do the mischief. Enna mischief pannanga? They started to throw all the big branches. Shake means long branches. In the tree or the branches, people hoya thad, people tree or the palm tree. Thad means palm tree. Okay, so all the boys gathered together to play and started to throw the long branches of pupil tree or the palm tree into the water. So वे सब के सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते, लड़कों उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते. So all the branches with the through, right, they all were floating. So वे सब के सब means all the branches were floating on the water, as if enjoyingly they were floating. Where bade mauj se means with enjoyingly they were floating. Ladke, all the boys who are seeing is they have lost their sense. Enna nadakudune theriyala, they don't know what is happening because the first time they are seeing such a big thing is floating on the water. So ape means the sense illama they were watching all those things. Ape mein kya rehte means they were not in the sense. The boys were seeing it was also floating. Now what they thought, पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी बारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी. So next after seeing this, what they thought, right, whether இதோட பெருசா இருக்க log, இதோட குண்டா இருக்க log, மோட்டி மீன்ஸ் இதோட ஃபேட்டாக இருக்கிறது, இன்னும் குண்டா இருக்க log, ரொம்பவே வெயிட்டாக இருக்க log ஃப்ளோட் ஆகுமா சிங்க் ஆகிடுமா, they started to think. ஸோ पानी में क्या तैर सकेगी, तो फ्लोट தண்ணியில் ஃப்ளோட் ஆக முடியுமா, இதோட குண்டாக இருக்கிற வெயிட்டான உட். படே பேடுக்கா பெரிய பெரிய ட்ரீஸ், இப்போ பெரிய ட்ரீலேருந்து இவ்வளோ பெரிய ட்ரங்கை கட் பண்ணுற வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ட்ரீ இப்படி இருக்குன்னா, ஸோ இவ்வளோ பெரிய ட்ரீயோட ட்ரங்கை போட்டால் அது ஃப்ளோட் ஆகுதா இல்லையா, தே வாண்டட் டு செக் நவ். ஸோ படே பேடுக்கா தனா, தனா மீன்ஸ் ட்ரங்க், தே ஸ்டார்டட் டு கட். The work was started to cut the trunk of the big tree to see whether that trunk is floating on the water or not. ஸோ அவங்க என்னாச்சு, பசங்க இதெல்லாம் பார்த்து என்னடா எல்லாமே ஃப்ளோட் ஆகுது, சரி மரத்தோட பெரிய ட்ரங்க்கு ஃப்ளோட் ஆகுதா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு they started cutting the trunk of the tree. So that work started. तैयारी means it started. रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा. So now they started to cut the big trunk of the tree and it started to float. Latta means a big trunk, moti lakdi. So raha thairata bada chance, chance na romba proud, romba graceful, it started to float. Which one? And the gunda irukra trunk it started to float. Then next what thought they came? Katta, bundle of logs irukku illaya, adella சேர்ந்து கட்டி விட்டுட்டா இது ஃப்ளோட் ஆகுதா அப்படின்னு they started to think. Okay, उसके बाद गया तैराया means this was made to float. I showed in the introduction, right, அந்த logs எல்லாம் கட்டி வச்சுட்டு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ அது வரதுக்கு முன்னாடி they started 2-3 ட்ரங்க்ஸை சேர்த்து வச்சு கட்டி they thought whether this will float or not. Gatta means bundle of sticks. See, they are checking here. And the logo and it was floating. Now they started to float the gatta. बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी. So from that time itself the boats have started. चिन्ना boats, पेरिये boats we have started to make. पानी से क्यों डर लगता, विजय हुई थी भारी. So now we are not scared of water. Once they made the bundle of woods to float, we got the confidence, right? We have started to build the small and big boats. People who used to get scared of water earlier, but now we have won. We have got the victory, or we can travel on water with the help of this wood. सागर हमने जीत लिया है, छूट गया डर सारा, चले चीरता उसकी छाती, बड़ा जहाज हमारा. Now we have won the ocean. सागर ना ocean. छूट गया means all the afraidness we had towards that long and the deeper
sea path or water path, what are the scaredness we had, all are went. Okay, chut gaya means it all left. Chale chirta uski chati. So we are able to cut the chest of the ocean and we can travel on the ocean, right? Chirta means cut பண்ணிட்டு chest cut பண்ணாம ocean அப்படியே cut பண்ணிட்டு we are able to travel now, right? So bada jahaj hamare. Now we have constructed a big ship which will be able to cut the waters of the ocean and we can float on the ocean itself. All the afraidness have gone now. We have got the victory over the ocean. अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, if not that small boy would have not put the branch of the tree on the water, बनती कैसे ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता. So if the small boy has not made the small branch to float on the water, we would not be able to construct the ship or the boat. So this is called the invention. Need is the mother of invention. We have constructed the boats and ships and we are able to travel on rivers and oceans without any fear. It's a very beautiful poem. Read the poem, understand the poem, understand what you have to learn from this poem. If you have any doubt, please put in the comment section. I'll help you out. Next video, we'll see the book back exercise and question answers. Thank you, students.